10th standard science unit 1 laws of motion solve the given problems problem number 2. A ball of mass 1 kilogram moving with a speed of 10 meter per second rebounds after a perfect elastic collision with the floor. Calculate the change in linear momentum of the ball. இதான் நம்ம கொஸ்டின். இங்கே என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு முதல்ல எழுதிக்கலாம். Mass of the ball is given. So mass of the ball அதை வந்து mன்னு எடுத்துக்கலாம். Mass of the ball m is equal to 1 kilogram. அதாவது இந்த ஃப்ளோரில் பால் வந்து கொலைட் ஆகுது. ஆஃப்டர் கொலிஷன் த பால் ரீபவுண்ட்ஸ். இந்த கொலிஷன் வந்து எலாஸ்டிக் கொலிஷன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பால் ரீபவுண்ட் ஆகும்போது அதனுடைய வெலாசிட்டி இனிஷியல் வெலாசிட்டியாகவே இருக்கும். ஆஃப்டர் கொலிஷன் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பால் வில் பி சேம் ஆஸ் த velocity before collision. Initial velocity of the ball அதை வந்து யூன்னு எடுத்துக்குவோம். u is equal to 10 meter per second. Since the collision is elastic and it rebounds, the final velocity after collision is இதை வந்து vன்னு எடுத்துக்கலாம். v is equal to minus 10 meter per second. இது ஏன் மைனஸ் நெகட்டிவ் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா the ball is moving in the opposite direction. அதாவது after collision it rebounds. So the direction of velocity is changed. Therefore we are taking it as minus 10 meter per second. ஏன் 10ன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா the collision is elastic collision. Therefore the ball will move with the same velocity after collision since the collision is elastic. Okay. Now we know the formula for momentum. Momentum is equal to P is equal to mv, that is mass into velocity. Therefore we can calculate the initial momentum Pi is equal to mass into initial velocity. So mass is 1 kilogram, initial velocity is 10 meter per second, so 10 meter per second, and the answer will be 10. Unit of mass is kilogram, unit of velocity is meter per second, therefore the unit is kilogram meter per second is a unit for momentum. Similarly we can calculate the final momentum. Final momentum is equal to P suffix F is equal to mass into final velocity. So mass is 1 kilogram and the final velocity is minus 10 meter per second. Therefore this is equal to minus 10. Unit of mass is kilogram, unit of velocity is meter per second. Now we have calculated the initial momentum and final momentum. Therefore we can able to calculate the change in momentum. Change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum.
Final momentum is minus 10. Initial momentum is, here we are having minus, therefore minus, and the initial momentum is 10. So minus 10 is equal to minus 20, and the unit of momentum is kilogram meter per second. So this is the answer for the question number 2.